Pope Francis is now at the window of his studio waving to the crowd below in St. Peter's Square, and as always, cheers from them as they wave and also greet Pope Francis from St. Peter's Square. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Dear brothers and sisters, good day. Nella parabola che leggiamo nel Vangelo di oggi, In the parable del Re of today's misericordioso, Gospel reading, which is from Matthew, troviamo per due volte questa supplica. that of the merciful King, Abbi twice we find this plea: pazienza di me be patient with e me, ti and I will pay you restituirò. back in full. La prima volta è pronunciata The dal first time servo it is che pronounced deve by a the suo servant padrone who owes his master 10.000 10,000 talenti, talents, an enormous una sum of somma money. enorme. Oggi sarebbero milioni, milioni di euro. Today it would be millions and millions if you were. La seconda volta viene ripetuta The da un second altro time servo it is repeated dello by stesso another servant padrone. of the same master. Anche lui è in He too is debito, in debt, non not verso il suo towards the master, padrone, but towards ma the verso same lo servant stesso who servo has that che ha quel enormous debt. debito enorme. E il suo debito è And his debt piccolissimo, is very small compared to that forse come lo of his stipendio di companion. una settimana. Il cuore della parabola è The heart l'indulgenza of the parable is the che il indulgence padrone the master dimostra shows towards verso his il servant servo with the con bigger il debt. debito più grande. L'Evangelista The sottolinea evangelist che il underlines padrone that, moved ebbe with compassion, compassione the master of that servant da let him go dimenticare sempre and forgave him the loan. questa parola che è proprio di Gesù, ebbe compassione. Gesù sempre ebbe compassione. Ebbe Moved with compassione di quel compassion, servo, Jesus is always moved lo with lasciò compassion, the Pope andare says. e gli condonò il debito. An enormous debt, Un therefore a debito huge enorme. remission. Dunque, un condono enorme. Ma quel servo subito But that dopo servant, si dimostra immediately spietato afterwards, col suo compagno, showed himself to che be gli deve una pitiless somma towards his companion, who owed him modesta. a modest sum. Non lo ascolta, He does not listen gli to him. dirisce contro di lui He's very e lo fa gettare in hostile prigione against him finché non avrà pagato and il has him debito, thrown him in prison quel until he piccolo pays his debt. debito. Il padrone viene The master arrabbiato hears e about this sdegnato richiama and, il outraged, servo malvagio calls the wicked e servant lo fa back condannare. and has him condemned. Ma io ti ho perdonato tanto e tu sei incapace di perdonare questo poco. He says, you, Nella parabola talking about giving troviamo due pardon, atteggiamenti and then this man differenti. cannot Quello di Dio rappresentato pardon dal somebody Re else who che owes him perdona money. tanto, perché In the Dio parable, we perdona find two different sempre, attitudes. e quello dell'uomo. God's represented by the Nell'atteggiamento king divino and the la human persons. giustizia è pervasa dalla The misericordia, divine attitude is mentre justice pervaded with nell'atteggiamento mercy, umano si limita alla giustizia. whereas the human attitude is Gesù ci limited to esorta justice. ad aprirci con coraggio alla Jesus forza exhorts us del to open perdono, ourselves with courage perché nella to the vita strength of forgiveness. non tutto si risolve con la giustizia. Lo Because in life, sappiamo. not everything can be resolved with justice. C'è bisogno di quell'amore There is a need misericordioso for that merciful love, che è anche which alla is also base at the della basis risposta del of the Lord's Signore answer to alla Peter's domanda di question, Pietro che precede la which parabola. precedes the parable. La domanda di Pietro suona così: The questions Signore, of dimmi, Peter are se il mio like this. fratello commette Lord, colpe if my contro brother di me, sins against me, how quante often volte must I dovrò forgive him? perdonarli? E Gesù gli rispose: And Jesus replies, non ti dico I say fino to a you, 7, not 7 ma fino a times, 70 but volte 77 7. times. Nel linguaggio simbolico della Bibbia, In the symbolic questo language of the significa Bible, this che means noi siamo that we are chiamati all a called to forgive perdonare always. sempre. Quanta sofferenza, How much quante suffering, lacerazioni, how many quante wounds, guerre how many potrebbero wars essere evitate could be avoided se il if forgiveness perdono e and la mercy were misericordia the style of our fossero lo life. stile della nostra vita. Anche in famiglia, Also in families. anche in famiglia.
Quante famiglie How many families disunite, that are not unified, che non sanno perdonarsi. that they don't know how to Tanti forgive one fratelli e another, sorelle brothers and sisters. che hanno questo rancore dentro. They have anger in their heart. È necessario applicare l'amore It's necessary to misericordioso apply merciful love in to all tutte le human relazioni relationships umane, between spouses, tra i coniugi, between genitori e parents i and figli, children, all'interno delle nostre within our comunità, communities, and also in society and politics, nella Chiesa in the church, e anche nella società e nella politica. Oggi al mattino, mentre celebravo la messa, This morning, while I was celebrating Mass, sono stato colpito I was stopped di una frase by della a phrase prima lettura by the first reading, del libro del Siracide. La frase dice così: the phrase was, ricorda la fine remember e the end. smetti di odiare. Bella frase, ma pensa alla fine. Pensa che tu Think of the end, sarai in una bara, that you're in a ti coffin porterai l'odio lì. and you bring that Pensa hate che with alla you. fine smetti di odiare, smetti il Stop rancore. hating. Stop anger. Pensiamo a questa frase tanto Let's think of that phrase from the first reading. ricorda la fine Remember the e end smetti di odiare. and stop hating. E non è facile perdonare, And it's not easy to forgive perché because nei momenti tranquilli uno dice in sì, the ma moments, the calm questi moments, o questa me l'ha fatta di tutti i colori, ma anche io and ne me, ho fatto tante. Meglio perdonare per essere perdonato. it's better to forgive. Ma poi il rancore torna But that come una mosca sense of anger fastidiosa just nell'estate returns. che torna e It comes torna back e and comes torna. back. Perdonare non è soltanto una Forgiveness cosa di un momento, isn't just for this è una moment. cosa continua contro questo It's rancore, continuous con questo odio che torna. against hate. Pensiamo alla fine, We need to think smettiamola di odiare. of the end La and parabola stop di hating. oggi ci aiuta a cogliere in pienezza Today's il parable helps us significato di to quella frase grasp fully che the meaning recitiamo of that nella phrase preghiera we del recite in the Padre Lord's nostro. Prayer. Rimetti a noi i nostri debiti And forgive us come our noi li trespasses rimettiamo as ai we nostri forgive those who debitori. trespass against us. Queste parole These contengono words una contain a verità decisive decisiva. truth. Non possiamo We cannot demand pretendere God's per noi il forgiveness for perdono di ourselves Dio if we in se non turn do not concediamo grant a forgiveness nostra to our volta neighbour. il perdono al nostro prossimo. È una condizione. It's a condition. Pensa alla fine Think of the al end, perdono di Dio the e forgiveness of smettila God, di odiare. and stop hating. Caccia via il rancore, quella mosca fastidiosa Let che go torna e torna. of all that hate, that anger. Se non ci sforziamo di perdonare e di amare, If we nemmeno do not noi strive to forgive and to verremo love, we will perdonati not be e amati. forgiven and loved either. Fidiamoci alla materna Let us intercessione della entrust Madre di ourselves to Dio, the lei maternal ci intercession aiuti of the Mother of a God. renderci May conto she help us di to quanto realize how siamo much we debitori are in verso debt to Dio. God and to remember that Per always, ricordarlo so that our sempre, hearts may be così da open avere il to cuore mercy aperto and goodness. alla misericordia e alla bontà. Angelus Domini, nunciavit Maria. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digne ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, che Angelo Nunziante, Christi Filii Tui, incarnazione coniovium, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua lucia Deis. requiescat in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Pope concludes the recitation of the Marian prayer from the window of his studio in the Apostolic Palace. Cari fratelli e sorelle, Dear brothers and sisters, nei giorni scorsi in the last few days, una serie di incendi ha devastato a series of il fires campo profughi di Moria, devastated nell'isola di a Lesbos, refugee camp in Moria in lasciando Lesbos. migliaia di persone senza un rifugio. Thousands of people were left without precario. refuge, without a È home. sempre vivo in me il ricordo della visita compiuta là e lives with dell'appello me, lanciato assieme al the visit I patriarca made ecumenico Bartolomeo with the e Ecumenical all'arcivescovo Patriarch Bartolomeo da Atene to Lesbos ad assicurare un'accoglienza umana e dignitosa a donne e uomini migranti, ai profughi, a chi cerca asilo in It's Europa. important to give welcome to all those Esprimo solidarietà e who need vicinanza help and care, all those a tutte refugees. le vittime di queste drammatiche vicende. Pope expressing his closeness to all those who have been victims of the fire Anche that in took queste place in settimane Lesbos, in the camp at Moria. assiste in tutto il mondo, tante parti, a numerose manifestazioni popolari di protesta che esprimono il crescente disagio della società civile di fronte a situazioni politiche e sociali di particolare criticità, mentre esorto i dimostranti a far presenti le loro istanze Talking about a number in of forma pacifica, protests that have been going senza on cedere alla tentazione in the last while. dell'aggressività e della violenza. Faccio appello a And he makes tutti an appeal coloro che hanno responsabilità that pubbliche even e making di those governo di ascoltare la voce dei loro concittadini e di venire incontro protests that alle loro they can be done without a giuste sense of violence, aspirazioni, assicurando il pieno rispetto that dei there can be a diritti respect umani for e human delle rights, libertà civili. and just have a civil Invito responsibility. infine la comunità ecclesiali che vivono in tali contesti sotto la guida dei loro pastori ad adoperarsi in favore del dialogo. It's important Sempre in to favore del dialogo. E in open favore oneself della up to dialogue. riconciliazione. Abbiamo parlato del perdono, la We've talked riconciliazione. about forgiveness, reconciliation. A causa della situazione di pandemia, quest'anno Because of the la COVID tradizionale pandemic, colletta per la Terra the Santa traditional stata collection for trasferita the dal Holy venerdì Land santo ad oggi, vigilia della was postponed festa until today, dell'esaltazione della 13th of Santa September. Croce. Nel contesto attuale questa colletta è ancora in più un segno di speranza In this e context, di this collection is a sign of hope vicinanza ai and cristiani closeness che to Christians abitano nella terra who live dove Dio si è fatto carne in
ed è morto the e land risorto per noi. where the incarnate Lord lived. Oggi compiamo un pellegrinaggio spirituale, Today we make a in spiritual spirito, pilgrimage con immaginazione, col cuore, with our a imagination, with our Gerusalemme, heart, dove, come dice il Salmo, sono le nostre sorgenti, e facciamo un gesto di generosità and per quelle let's comunità. make a gesture of generosity. Saluto tutti voi, I fedeli greet romani e pellegrini all di of vari you, paesi. pilgrims, In Romans particolare saluto in i particular. ciclisti I affetti greet dal morbo di cyclists, Parkinson cyclists who are che affected by Parkinson's hanno disease, percorso la via francigena da Pavia who have a come from Roma. Pavia to Rome. Siete stati bravi. You've been really good. Grazie della vostra Thank you testimonianza. for your witness. Saluto la confraternità Madonna Dolorata di Monte Castello di Vibio, Community of the Madonna che vedo che c'è of Sorrows, una comunità Laudato Si and lì. Pope looking at a banner which Grazie reads the per quello Communità che fate. Laudato Si. Thank you for all that you do. Per l'incontro di ieri Thank you for yesterday's encounter. qui con Carlin Petrini e tutti i dirigenti che vanno avanti in questa lotta per All la those custodia who del go creato. forward in this battle. Saluto tutti voi. I greet you all. In modo speciale le famiglie italiane In a che special nel way, mese di agosto si sono dedicate all'ospitalità dei pellegrini. to those families Sono who tante. were hosting E a tutti auguro pilgrims. una buona domenica. Per favore, I wish you all non dimenticatevi lovely Sunday, di and don't pregare forget per to me. pray for me. Buon pranzo Have a e good lunch arrivederci. and goodbye. Viva il Papa, the crowd says. Pope waving to the crowd there, looking happy to see them on this Sunday. Well, that brings us to the end of our coverage of the Pope's Angelus from St. Peter's Square. I'd like to thank you again for joining us for the recitation of the Marian prayer. Laudetur Jesus Christus.